Wacha nitumie language yako nikwambie, chorea hizo vitu. Hazitakusave, hazitakufanyia kitu, zitakudestroy. Hata na hizo vitu baba, bado nakupenda sana. Nafeel uchungu. Singependa nizike Declan before time yake. Bado yeye ni mtoto. Bado yeye ni mtoto sana. Nikiangalia vile Declan alipotea, ningekuwa pale kama mzazi, kama tuseme niko na yeye kila siku na namuona, tunafanya kila kitu pamoja, ninge notice haraka ati kuna kitu, lakini ilinichukua muda kwa sababu sikuwa karibu sana. Nini ilikuzuia kukuwa karibu? Kazi. Sasa hapo ndio nadhani hapo kidogo najiblame, naona ni kama nilifail mtoto wangu. Just repeat this prayer after me. Okay. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I thank you for this day. I thank you for this day. Help me, Help me, guide me, guide me, help me to stop doing bad things. to stop doing bad things. Help me to go in the light. Now, it's one thing to be a proud Kenyan, and then it's another thing to wake up with a 15-year-old addict surrounded by drugs left, right, and center. A 10-year-old battling a kidney disease and still wants to be a pastor, and 2 other kids that you are not even sure how you are going to provide for them. My name is Lynn Ngugi, and I have a new segment for you dubbed Tales of Wanjiku. What are some of the issues a real mwananchi goes through? We are going to find out. We will wake up with these people, go to bed with them, even share a meal with them, in the aim of understanding what are the issues that they go through. My guest today anaitwa Emily. Tuko hapa Olympic Primary, Kibra, 5 a.m. and we want to spend the day with her. So I'm just going to give her a call, nimwambie tumefika. The lighting system here is good. Kuna street light, kumewashwa kukawaka huku, but barabara ni zile. Hi Emily. Yes. Sasa nimefika hapa Olympic. Okay, sawa. Yeah. So that's Emily. Nilikuwa nasema lighting iko sawa lakini barabara ni zile. So we'll just wait for Emily. And you see Kenyans are hard working, even amid COVID, watu wameshaanza kwenda job. Emily, hi. How are you? Nasikia huko hakuna. How are you? I'm fine. You're good? Yeah. Good morning. Morning. Hamna mask huku. Vile nimetoka na haraka. Na haraka. You're good? Niko Ha, good twende kazi. Sawa. Haya basi. So kundi your home? Naona sijapotea. Naona light mmewekewa vizuri sana. Tumewekewa. Hapa ni kwa chief. Oh, hapa ni kwa chief. Okay. Sasa lazima kukuwe na security kidogo. So una feeling uko secure? Kidogo. Okay. Yeah. Thank you. This is home. This is home. Okay. Oh, Ivo? All right.
Karibu huku kwetu. Hawi, hebu amka. Hawi, amka tafadhali. Umeamkaje? Ama nimekuamsha? Nimekuamsha? Amka. Net. Sasa. Abu, amka kidogo. Amka kidogo. Neto. Situtoe hizi. Nimeamka. Hata unisalimi leo. Ambia good morning. Ama leo uongei. Huyu anaitwa Hawi. Hi. Alafu huyu anaitwa Nathan. Ameshachangamkia chapati. Amechangamkia chapati ya job mapema. Alafu kuna Nadia. Huyo ndio mdogo ako 3 years. Kamelala. Alafu kuna Declan. Declan ako 16. Saina sijui yako wapi. Nilimuona tu jana. Sasa tuna hope tu ndamuona leo. So inakuanga tu kuhope. Inakuanga tu kuhope, yake ni kuhope. Akijisikia kama, asipojisikia hatumuoni. Na wewe unashuku wako wapi? Nashuku tu ako kwa hizo places hiyo huenda kunini kuchukua hizo drugs zake. So hapo ndio najua ako. Hapo ndio najua ako. Okay. Mtuambie ni pastor sasa. Huyu naye ni pastor. Anaitwa Pastor Hawi. Hauongei but ongea dada. Kwa majina naitwa Hawi. Napenda muziki sana. Okay. Nimeokoka. Amen. Uliokoka lini? Si mbali sana. Okay. 2 months ago hivi. Haya. Tuimbieni basi tuanze hii kitu. Shukrani, nashukuru kwa yote uliyotenda. Nimebarikiwa salama, Yesu, nashukuru. And our verse today comes from the book of Psalms chapter 119, verse 105. Okay. It says, the lamp is a light unto my feet and a light unto my path. So that means when you are in the dark, you're not in the dark. You need to be born again so that you may you may stop doing bad things and sins so that you come to the light, and the light is Jesus Christ. Amen. So if you want to be born again, please pray, do God's commandments, and you may be free to go in heaven. Okay. So if you want to be born again, just repeat this prayer after me. Okay. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I thank you for this day. I thank you for this day. Help me, Help me, guide me, guide me, help me to stop doing bad things. to stop doing bad things, Help me to go in the light to go in the light from the dark. from the dark. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Wow. Hii ndio kitchen. Ndio tunafanya hiyo maji kichapona nini na kutengeneza smoky. Hapa ndio natengeneza, alafu ndio natayarisha tukienda. Okay. So unamkanga saa ngapi kuzitengeneza? Naamka saa 7 ndio niweze kumake ni kutoka saa
5 unafaa ukuwe saa hiyo ready. Saa hii nimetoka nimefika. Kuna wenye wanatoka shift ya usiku, kuna wenye wanaingia. Au Sunday customers wako. Asubuhi kabisa. Saa hiyo unazipeleka wapi? Napeleka community. So tunaenda mpaka community. Na watoto wanabaki na nani? Hao wanabaki na huyo mkubwa, huyo pastor. Kwa very responsible. So watawapea chai nini? Atawapea kila kitu. Tuende basi. Mami, bye. Mami, taka maji. Unataka maji? Acha kabla kupe. Nini? Huko kuna kuanga baridi. Sasa lazima nijihame. Nisipojihame, kabaridi kananimalizaga. Sasa chapo zako ziko hapa? Chapo ziko, mayai, smoky na nini? Zinaitwa aje? Sandwiches. Haya basi. Sawa. Haya, Hawi. Situonane baadaye. Sawa. Bye, Mami. Bye, Nathan. On most occasions, Emily leaves the house by 5 a.m., leaving the other 2 children in the capable hands of Hawi. And although Hawi appears strong, his kidneys tend to fail him once in a while. Her affordable means of transport is always a boda, but today we offer to drive her in our car. Upon reaching her workstation around community area, she has to quickly set up to make sure all her products are well displayed for her customers. Her servings range from chapatis, sandwiches, eggs, and smokies. Leo busy imekuwa si mzuri sana, si mbaya sana. Na kamvua pia kamenyesha. Sasa naona afadhali nifunge, nikaangalie watoto. Sasa sita make kwenda kwa soko leo. Kwa sababu hata ka profit akajaingia. So lazima ubalance kazi na kuenda kwa nyumba bado kuangalia watoto. Lazima ni balance zote mbili. Nisipo balance wale ndio wanasafa na ni wadogo. Sasa tunarudi home. Haya basi. Tusaidie wapi? She spends close to 4 hours here and makes around 600 shillings and often has to weigh between passing by the market or going back home to look for her eldest son. Today, just like many other countless days, she chooses the latter. Her son will always be her number one priority. How can one ask a mother to choose between the safety of her son and profit? Every day, Emily has to fight with the fact these two might be her fault. Where did she go wrong in raising her boy? Did she focus too much on her business to miss what was happening right in front of her? So after corona imekuwa tu niko nyumbani. So nikaona tabia ya kijana wangu imechange, huyu Declan. Sasa vile niliona imechange nikaanza kufuatilia nijue nini na change. Ukisema tabia ilichange aje? Alikuwa mtiifu sana. Alafu kidogo sasa tena akakuwa hata ukimtuma na anakuwa unaona ni kama hataki kuenda ama anitii vile alikuwa ananitii mbeleni. Nikasema afadhali hata kazi ikae kwanza ni deal na yeye nijue anaenda wapi, marafiki zake ni kina nani, anafanya nini saa zile siku. So ikabidi ninamfuatilia kila siku. Akitoka namfuatilia nione ameenda wapi, stop ya kwanza ni wapi, anafanya nini. Sasa ndio nikapata siku ya kwanza nikapata ameingia kwa kijana mwingine hapo. Sasa siku ingia immediately nikatoka. Nikangoja atoke ndio niende nikajue ni nini inafanyikaga hapo. Kuingia hapo ndani nikapata wanauza bangi. Sasa nikamuuliza sasa, kaniambia poa. Mimi nikaingia tu
mbele ni duka, na ukiingia ndani ndio sasa unapata mambo yote iko hapo. Kuna ni kama ka sitting area. Sasa watavutia hapo, wakimaliza watoke. Sasa mimi kuingia hapo ndani hata walishtuka. Kaniuliza ya Mras ni aje? Kaambia hapo sana fiti. Sasa juu ya rasta yangu wakafikiria mimi ni mmoja wao. Haya, kaniuliza natumia gani? Nikamwambia hapana, mimi situmii, nilikuwa nakuuliza tu ule kijana ametoka hapa alikuwa anafanya nini hapa. Akaniambia si alikuja kununua vitu zake. Nikamwambia kwani vitu zake gani hizo? Unajua huyo ni mtoto mdogo, ni mtoto wa shule, ako form 1. Kaniambia huyu ni mtoto wa shule, hata sitaki kumuona hapa. So hiyo siku nikamwambia kitafadhali ukimwona hapa usimruhusu aingie ama usimuuzie. Ati mazi hapo ya kuuza hapo utakuwa umechoma. Siwezi kosa kumuuzia kwa sababu pia mimi niko works tu kama mtu mwingine. Mimi nikatoka hapo nimekwazika kwa sababu ilikuwa ni late na pia sikuwa nataka curfew inipate. So nikatoka nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani the next day tena nikamfuata. Hakuenda the same place. Akaenda kwa mali ingine. Hiyo mali ingine pia nikaenda nikaambia tu huyu almost the same thing. Kesho yake kukuja yeye kaniambia, mam ni nini wewe unapitanga tu kila mahali unanichomea ukisema mimi ni mtoto. Nikamwambia Declan, bado wewe ni mtoto na lazima ukae tu kama mtoto. Hizi vitu unatumia ati mimi hizo vitu nilichorea, mimi hizo vitu situmiagi mam. Nikamwambia unachorea, na nilikuwa hapo nikikuona na nilikuona hata ukichukua. Ananiambia ana hizo vitu nilichorea, niliacha. Sana ninashindwa, uliacha na reactions zako pia nini? Nikamwambia pia mimi nikakasirika. Nikamwambia mimi sitakuwa nikilisha watu wa 7, niko na mtoto mmoja, ndalisha mtu mmoja. Najua pia we unaongea na mtoto mpaka inafika mahali unaona ni kama akuelewi, akusikii. Na wewe unaona alipotelea njia wapi? Alipotelea njia na kwa nini? Koza hizi tu amka aanze kutumia madawa. Declan tulipoachana na baba yake alikuwa amemweka lifestyle ingine, na ile lifestyle nilirudi nikamweka hii ya Kibira. Tulikuwa tunaishi Saika. Na Declan alikuwa hata na room yake na kila kitu ilikuwa pale, lakini mimi sikuwa na amani kwa ile nyumba. So mimi nikadecide nitoke. Na kutoka singeacha mtoto, nilitoka na mtoto. So yeye hakupendelea na hakujua ni nini ilisababisha tukosane na babake. Pale alikuwa anapata kila kitu, kukuja huku vitu zingine hapati. Sasa kama chakula hapati, saa zingine inapatikana inakosekana. Na pale alikuwa anapata kila kitu, akitaka kitu ameingia kwa fridge, akitaka nini. So kulikuwa na comfort, huku hakuna comfort. Pale kuna kitanda, kuna kila kitu, lakini kwangu hakuna amani. So kama mtoto hangeweza kuelewa, lakini ilibidi tu nitoke. Kutoka nika notice hata ile shule nilimpeleka hakufurahia. Sasa alikuwa shule ingine ilikuwa hapa, ilibomolewa, ilikuwa inaitwa Three Bells. Ilikuwa shule nzuri, according to mimi na uwezo wangu ilikuwa shule nzuri. Lakini yeye hakupendelea. So after hiyo nikaona pia marks zake zinarudi chini. Nikamuuliza, nikaona bado anielezei ni nini. Basi sikushughulika juu si anaenda shule, si anakula. So sikushughulika sana. So nadhani hapo ndio kulienda mrama. Na mimi siku notice juu pia mimi nilikuwa na deal with myself. Asubuhi venye tumefika hakuwa kwa nyumba. Asubuhi hakukuwa, tulikuwa naye jana. Na alikuwa arudi, lakini sijui ameenda wapi. Sijui ameenda wapi, but mi huwa namtafuta. Akipotea hivyo namtafuta na namrudisha nyumbani. Unamtafutanga wapi na unajuanga aje kwa kwenda kumtafuta? Tangu aanze kukua secretive na kutoniambia maneno, sasa mi huwa namfuata. Akitoka hivi
akiniacha kwa nyumba kama nilikuwa nimevaa blue, nitatoka nivae black, alafu sasa nitamfuata tu. Na pia yeye ni anaenda haraka sana, so lazima pia ni keep up na ile speed yake. Sasa nikiona akiangalia nyuma, najificha mahali mpaka mahali nitajua amefika wapi. So nikimkosa hapa, naenda hapa. Nikimkosa hapo, naenda kwingine. Juu nilishajua hizo manini zake. Na nisipompata hapo, nauliza hao, mlimuona leo? Wananiambia, kama walimuona asubuhi wataniambia. So ninajua maybe saa 7, saa 8, saa 10 mahali naweza kuna uwezekano ya kumpata. Unaonanga nikaa siku moja ataenda na usimuone tena? Hiyo ndio inaniumiza roho. Najua anaweza enda siku moja na nisiwahi muona tena. Kwa sababu kuna siku alilala kama 2 weeks hatukumuona, na roho yangu ilikuwa na huzuni sana, kwa sababu umezoea watoto wote 4, alafu maybe ni saa ya jioni ya kukula unapea 3. Hujui kama huyu amekula, amekufa, ama nini imemfanyikia huko nje. So una wasiwasi saa yote kama mzazi. Ndio. Hao watoto wengine wanakuulizanga aje asipokuja home? Asipokuja home ananiambia, mami utaenda leo pia unaenda kutafuta Declan? Juu anajua hiyo ni duty yangu. Nawaambia mtakaa hapa na Hawi ni huyo wa 10 years. Mtakaa pastor. Mtakaa hapa na pastor na Hawi, mimi niende nitafute Declan. Nikirudi bila yeye, naonanga pia wanajiuliza, kwani hujampata? Nini imemfanya? Kama juzi alikuwa amepigwa na vijana wengine hapo. So nikaambiwa na mtu au mahali mimi umtafuta, kaniambia Declan alipigwa na chali mwingine hapo. Nikaona ni kama dunia yangu imeisha. Nilitoka nikaenda kumtafuta, but before nitoke tuliomba, nikaambia Mungu mahali yuko mprotect tu, nijipate kama kuna kitu via yangu ilikuwa ni pengine ameumia ama ameumia sana, ile hata haizi tembea according to mwenye alipiga simu. Zingine nasikia uchungu kwa sababu ni firstborn wangu. Ningependa nimuone mahali. Mimi nili drop out form 3 kwa sababu nilikuwa nimempata. Na mamangu alisikia vibaya sana. Na singependa kijana yangu aenda ile maisha niko sai. Sai lazima ndio hustle ndio wakule. Nisipo hustle wako tu. Ndio ninaomba bawe mtoto wangu tu kwanza apate usaidizi kabla iende fasa. Kwa sababu yeye ndio najua yeye ni bright. Class 8 alipata 255. But alikuwa ameshaingia kwa hizo drugs. Meaning hangekuwa kwa hizo drugs, hata hizi marks zingekuwa mingi sana. Yes. Okay. Hizi drugs kwani ziko kila pahali? Vile nimetembea na vile nimefanya utafiti kidogo tu hii ya mtu wa kawaida, drugs ziko kila mahali na ni available. Hawaulizi mwaka, hawaulizi nini, iko available anywhere. Unaweza pata. Pesa za kununua ukisikia anatoanga wapi? Kwa pewi bure. Hapo ndio pia mimi inanishtua
kwa sababu kama si mimi nampea pesa, kwa sababu nilikata hiyo maneno ya kumpea pesa na hakuna mtu wa familia anampea pesa. Anafanya nini ndio kupata hiyo? Akili yangu inakimbia, inasema pengine amejoin, yeye ni muizi ama kuna kitu anafanya ile ambayo si ya halali. Nikiangalia vile Declan alipotea, ningekuwa pale kama mzazi, kama tuseme niko na yeye kila siku na namuona, tunafanya kila kitu pamoja, ninge notice haraka ati kuna kitu, lakini ilinichukua muda kwa sababu sikuwa karibu sana. Nini ilikuzuia kukuwa karibu? Kazi. Natoka nyumbani mapema sana, natoka 5 na narudi 6. Nikirudi hiyo 5 ya asubuhi, unarudi 6 ya jioni. 6 ya jioni. Nikirudi hiyo 6, kazi zinaningoja pale, watoto wananingoja pale, wale wadogo, na lazima ni prepare tena vitu za kesho, kwa sababu hii ni kazi inaendelea, haisimami popote. Sasa hapo nimechoka, sitaki kujua ulienda shule sawa, ulikula sawa, basi hakuna ulienda wapi, mlishinda na kina nani. Sasa hapo ndio nadhani hapo kidogo najiblame, naona ni kama nilifail mtoto wangu. Lakini vile niliona, nilirudi nikasema wacha nimtafute kazi, naweza tafuta tena, lakini nikipoteza huyu mtoto wangu sitampata tena. Ndio. Penye yako ungetaka kumwambia nini? Penye yako nataka tu kukwambia, my dear, nakupenda sana, na ndio kwa maana nafanya hii juu yako baby boy. Singekuwa nakupenda ndiko singeenda all through this juu yako, but ni ile upendo niko nayo kwako, na nataka future yako ikuwe bright, na ningependa nikuone ukue huyo ulikuwa unataka kukua. Najua ulikuwa umeniambia unataka kukua comedian, and you're a very good actor. So baba, tafadhali wachana tu vile unaniambianga tu unachorea hizo vitu. Wacha nitumie language yako nikwambie, chorea hizo vitu, hazitakusave, hazitakufanyia kitu, zitakudestroy. Hata na hizo vitu baba, bado nakupenda sana. Usaidizi unaona ungetoka na wapi? Najua akiwa rehab anaweza saidika, akipata mwelekeo poa. Maybe kama nilifail kama parent, tunaweza rekebisha hapo kwingine. Wale wazazi sahi wako na addicts, ungetaka kuambia nini? Endelea kupenda mtoto wako, endelea kumwombea. Bado namwombea every day. Naambia Mungu mahali yuko, amsendie mtu hapo akuwe saved, ama amtoe kwa hiyo drugs. But don't give up on your child. I'm not giving up on him. Bado niko kwa maombi, namwombea. Ni magoti na Mungu tu ndio atawasaidia. Nafeel uchungu. Singependa nizike Declan before time yake. Bado yeye ni mtoto, bado yeye ni mtoto sana.
Hao watu wanamazia mabaya, ungetaka kuambia nini? Angalieni age, angalieni age, kwa sababu ni mtoto mmemwona akigrow hapa kutoka 1 year, sasa tu yuko 15, unaona amekomaa. Angalia age ya mtu kabla hata umuuzie. Do you feel kama angekuwa naishi place Karunda ingekuwa hard kupata hizo drugs? Ingekuwa hard, ingekuwa hard kwa sababu hapa ni walking distance. Natoka hapa naingia Choche, nimepata hub, narudi. Ingekuwa hard kiasi. So ina depend umetoka Na depend umetoka wapi. Na ingekuwa cheap hivyo pia. But sasa hata ukimpata ita change nini? Ukimpata At least umemwona ako sawa. Haichangingi tu kitu kubwa sana, lakini at least umemwona yuko sawa, hajaumia popote. Mvua pia inanyesha, najua akiwa na hizo drugs anaweza kuwa amelala anywhere. Sasa na kujanga tu nimtafute tu nimwone kama ako hai. wow. Ile tu upendo ya mama. Ni wapi sasa? Na hapo tu chini. Na hapa chini? Oh. Tungepeleka kameras zetu huko chini. But hebu ambia watu umeambiwa nini huko chini? Huko nimeambiwa alikuwa hajaonekana tangu jana. Na walikuwa friend yake mwingine alishikwa, waliiba simu. Sasa naona hiyo imeniumiza roho sana. Sababu ataingia kwa uhalifu kwa kitu hata haitamsaidia. Sasa nikuulize, wewe unaona kama serikali imekusaidia ama imekufeli? Serikali hapo kwa Declan, serikali imenifail kwa sababu nafikiria kungekuwa na institution ama kuna mahali vile kiwango ile wanaweza jua mtoto ame stray, tuseme ameenda vibaya, ile wanaweza rekebisha, ama kukuwe na hizo places wanaweza pelekwa ile arekebike. But so far zile zote nimeulizia sana, naambiwa rehab lazima kama ni za serikali lazima akuwe amefanya crime. Na sijai muona amefanya crime, hata mimi kwangu sijai ona kama amefanya crime. Ni hii tu drug ndio naona tu ni tatizo. Na pasta ametuombea na mpaka Nathan na ni werevu. Shule wanaenda wapi? Shule ni hapa tu Kibira. Pasta ni kijana mzuri sana. Pasta ako 10 years, ananisaidia kwa maombi pia, na ako na shida ya kidneys. Pasta saa zingine
Analemewa sana but ni mtoto prayerful. Unaweza mpata ameenda kanisa, ameenda kesha na ameniacha kwa nyumba. So najua hata ikitari Mungu atampigania, hiyo niko sure nayo. But ni mtoto strong. Unless you are told, huwezi jua ako na shida. Only when ako down ndio unajua ako na shida. Lakini zimefanya kidney yake ili fail kwa sababu ya dawa. Kuna dawa alipewa na zilifanya kidneys zifail. Akiwa mdogo alikuwa about 4 years. So since then tunaendanga. Saa zingine nikikosa pesa sana inanibidi niuze kitu ndio kwa nyumba, ndio sasa nimpeleke labda hospitali ama check up. Kwa sababu check up yake tunaendanga after every 2 months. Lazima tuende check up. Sasa at least gain weight. Tumeshukuru. Check up ni free? Health care yake ni free? Hapana, si free. Tunalipanga saa zingine 6,000 hapo Coptic. Si huenda Coptic kwa sababu tulikuwa tumeambiwa huyo specialist anakuanga hapo Coptic. Sasa tunaendanga Coptic. You're in class? I'm grade 4. Grade 4? Yes. Wow. Favorite subject? Maths. Maths. What do you love about mom? She gave birth to me. She's so beautiful. I just love her. Oh. Good. And your big brother? Also. You also love him? Yes. Okay. Where is he now? I don't know. Okay. What does he do? How can I say this? Takes drugs. But I pray for him. He will stop. Why do you pray for him? Because drugs are not good for our body. And they will destroy his body. Does he come home? Yes. Sometimes, and then he go back. I don't think there's anything more painful for a mother than knowing her child might not make it back home alive. And for Emily to think part of it is her fault must be emotionally draining. Every second, she says a silent prayer for her eldest son, Day, and she has faith that he will find his way back home. Shukrani, shukrani, nashukuru kwa yote uliyotenda. Nimebarikiwa, o salama, o Yesu, nashukuru.